Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Grade 10 students, in the previous video we discussed and we recall what we studied in grade 9 percentage. In this video we are going to start our grade 10 section. Before starting this section we have to discuss something about what is in this lesson. In the percentage lesson, I think there are 5 subcategories. The one of the part is taxes. Within the taxes, we have 2 categories. One is rates, the other one is income tax. Then the custom duty. Then the other part is VAT. The last one is simple interest. There are 5 main categories are there. We have to study on percentage and calculate percentages in these situations. We are going to start our 14.1 section, taxes. The first part of the taxes is rates. Before start this, we have to know about what is the rates and how it calculates and how it benefits for the party who claims those taxes. In the lesson உங்களுக்கு முக்கியமா இருக்கக்கூடிய 5 பார்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ரேட்ஸ் னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டேக்ஸ். ரேட்ஸ் னு சொல்ற அந்த டேக்ஸ் வந்து என்ன, அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ற, யார் அதை கால்குலேட் பண்றாங்க, கால்குலேட் பண்றவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ், இத கொஞ்சம் நாங்க பேசிக்கா தெரிஞ்சு கொண்டுட்டு நம்ம இந்த பாடத்துக்கு போவோம். Basically the rates means it's the new syllabus term is we call rates. In the old syllabuses and normal routine we are called the rates as assessment tax. The assessment tax is the local municipal council or local authority of a government, it claims a tax. We all know the government runs the main income source of a government. It comes from the taxes. The government claim so many taxes from the people and claim income. With this income, the government can spend and government can run the country. So one of the criteria of the taxes is called the assessment tax or rates. The assessment tax or rates, it belongs to the authorities, the collecting the taxes, the rates is the municipal councils, the local authorities. For example, நாங்க எப்படி ஒன்று பார்க்கலாம், எங்கட எல்லா வீடுகளுக்கும் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீட்டுக்கும் வந்து இந்த ரேட்ஸ்ன்னு சொல்றது இருக்கு. பொதுவாக ஒரு முனிசிபல் கவுன்சில் அந்த லோக்கல் அத்தாரிட்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பில்டிங்ஸுக்கும், அது ஒரு ஷாப்பாக இருக்கலாம், அது ஒரு ஊடாக இருக்கலாம், அது ஒரு வேற ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸ் பில்டிங்காக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் வந்து அதுக்கு ஒரு டேக்ஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த டேக்ஸுக்கு பேர் தான் வந்து ரேட்ஸ் ஓ அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ். நாங்கள் எங்களோட ஊட்டை எடுத்துக்கொள்வோம், நாங்கள் இருக்கக்கூடிய ஊட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். நீங்கள் உங்களோட பேரண்ட்ஸ்ட கேட்கலாம், வந்து ஒரு பெரிய ஒயிட் ஷீட், ஒரு A3 மாதிரி ஒரு பெரிய ஒயிட் ஷீட் ஒன்று உங்களோட வீட்டுக்கு வந்து இயர்லி வரும். அந்த ஒயிட் ஷீட்டில் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பில் மாதிரி தான். எவ்ரி இயர் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட சொந்த வீடாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்கு வந்து அவங்க ஒரு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எவ்வளோ பர்ச்சேஸில் இருக்கு, ஒரு ஃப்ளோர் வீடுண்டா இவ்வளோ, 2 ஃப்ளோருண்டா இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த ஏரியா எப்படி அந்த சிட்டிக்கு கிட்ட இருக்குதா, மெயின் ரோடுக்கு கிட்ட இருக்குதா, இல்லாட்டி தூரத்தில் இருக்குதா, இது எல்லாத்தையும் பார்த்து அவங்க இயருக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற வீடுகள்னு சொன்னால் அதுக்கு இப்படியான ஒரு அமௌண்ட். நாங்கள் அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அமௌண்ட்டுக்கு சொல்லுவோம் அசஸ்ட் வேல்யூ. சரி, எந்த ஒரு பில்டிங்காக இருந்தாலும் அந்த லோக்கல் அத்தாரிட்டி வந்து ஒரு ஷாப்பாக இருந்தால் அந்த ஷாப்போட ஏரியா, அந்த ஷாப்போட சைஸ், அந்த ஷாப் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ், இது எல்லாத்தையும் வச்சு அவங்க ஒரு வேல்யூவை அதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இயர்லி அது சேஞ்ச் ஆகலாம், இல்லாட்டி 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸுக்கு ஒரு தடவை அது சேஞ்ச் ஆகலாம். அந்த வேல்யூவுக்கு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அசஸ்ட் வேல்யூ. இப்படி அவங்க அசஸ் பண்ற அந்த வேல்யூவுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அவங்க கிளைம் பண்ணுவாங்க டாக்ஸா. அதுக்கு பேர் தான் ரேட்ஸ். அந்த டாக்ஸுக்கு பேர் வந்து ரேட்ஸ்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டு வெட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டேக்ஸ் இருக்கு. என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு சாமான் வாங்குவீங்க, அந்த சாமான் வாங்க போகல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட்டுன்னு அந்த சாமானத்துக்காக வேண்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த கடைக்காரர் கெட்ட வேண்டி இருக்கும். அதை எங்கள்கிட்ட தான் கிளைம் பண்ணுவாங்க. அது வெட். உங்களோட எலக்ட்ரிசிட்டி பில், உங்களோட டெலிஃபோன் பில், இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க போகுது. சரியா? வேல்யூ அடட் டேக்ஸ்ன்னு இருக்குது. இன்னும் நிறைய அதே மாதிரி இருக்குது. நாம் அதையும் சேர்த்து தான் படிக்க போகிறோம். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு டேக்ஸ் தான் வந்து ரேட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அதான் உங்களோட ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டேக்ஸ். அந்த டேக்ஸை நீங்கள் பே பண்ணுறது ஆனுவலி நீங்கள் பே பண்ணலாம். ஏன்னா அது ஆனுவல் டேக்ஸ் தானே, பர் இயர் எவ்வளோ சார்ஜ்னு வரப்போகுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடு வந்து அவங்க அசஸ் பண்ணுறாங்க 20,000 rupees இயர். ஆனுவல் உங்களுக்குரிய வீட்டுக்குரிய அந்த வேல்யூவை அவங்க 20,000 rupees அசஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 10% டேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 10% சொல்ல போகிறது கால்குலேட் பண்ணால் 2,000 rupees வரப்போகுது. ஸோ அவங்களோட ஆனுவல் ரேட்ஸ் ஒரு வருஷத்துக்கே நீங்கள் அந்த வீட்டுக்காக வேண்டி அந்த லோக்கல் அத்தாரிட்டிக்காக வேண்டி கவர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கெட்ட போகிற அந்த டேக்ஸ் எவ்வளோ 2,000 rupees ஆனுவல். அப்போ இதை நீங்கள் 2,000 வந்து ஃபுல்லாக கெட்டலாம். ஆனால் ஆக்களுக்கு லேஸாக இருக்கணும்னால அந்த டேக்ஸையும் வந்து கெட்டுறது விளங்கக்கூடாதுனால அவங்க ஒரு செட்டப் வச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. குவார்டர்லி தான் நீங்கள் பே பண்ண வேண்டி வரும். இன்னும் we have for a year 12 months. குவார்டர்லின்னு சொன்னால் 1/4. ஸோ 1/4 into 12 எவ்வளோ? 3 monthsக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கெட்டணும். 3 monthsக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கெட்டணும். குவார்டர்லின்னு சொன்னால் 3 month 3 month 3 month 3 monthன்ட்டு எத்தனை தடவை நீங்கள் கெட்டுவீங்க? 4 போர்ஷனாக நீங்கள் கெட்டுவீங்க. அப்போ 2,000 1/4 சொல்கிறது 1/4 of 2,000 எவ்வளோ வரப்போகுது? 500 rupees. ஸோ 500 rupees குவார்டர்லி நீங்கள் பே பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் டிரெக்டாக ஃபுல் இயருக்கும் நீங்கள் கட்டுவீங்க. அனுவலி நீங்கள் பே பண்ண போறீங்க. அதை உங்களுக்கு லேஸ் ஆகிக்கிறாங்க. நீங்கள் அனுவலி கெட்டது எவ்வளோ? குவார்டர்லி கெட்டலாம். ஓகே, அப்படின்னா வந்து 4 போர்ஷனாக நீங்கள் பிரித்து கெட்டலாம். 1/4 குவார்டர்லின்னா 1/4. ஸோ 12 monthsன்னு சொன்னால் 3 monthsக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் கெட்ட போறீங்க. அந்த பில்லில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 months செப்பரேட் பண்ணி அவங்க வச்சிருப்பாங்க. ஸோ குவார்டர்லி எவ்வளோ பே பண்ணுறேன்னு சொல்லி நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ அப்போ பேசிக்காக ரேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஒரு லோக்கல் அத்தாரிட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டியில கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பில்டிங்ஸுக்கும் அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஒரு டேக்ஸ். அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ரேட்ஸ் ஓ அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ். அந்த அசஸ்மெண்ட் டேக்ஸ் எப்படி அவங்க கிளைம் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பில்டிங்க்கு அந்த வீட்டுக்கு அவங்க ஒரு வேல்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் அசஸ்ட் வேல்யூ. அந்த வேல்யூக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அவங்க வச்சிருப்பாங்க. அந்த பர்சன்டேஜை நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணி ஆனுவலி பே பண்ணலாம், இல்லைண்டா குவார்டர்லி பே பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் எங்கட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பர்சன்டேஜ் தந்தா அந்த அசஸ் வேல்யூ தந்தா அந்த குவார்டர்லி டேக்ஸ் எவ்வளோ ஓ இன் ரிவர்ஸ் குவார்டர்லி டேக்ஸும் அந்த பர்சன்டேஜும் தந்தா அசஸ்ட் வேல்யூ என்ன? ரெண்டாவது கேட்டகரி. ஓ அசஸ்ட் வேல்யூவையும் குவார்டர்லி டேக்ஸையும் தந்தா என்ன அவங்களோட ரேட்ஸுக்குரிய பர்சன்டேஜ். 3 விஷயம் இருக்கு. அந்த 3 விஷயத்தை நாங்கள் மாறி மாறி கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிறோம், எப்படி நாங்கள் அதை கால்குலேஷன் செய்யலன்னு சொல்றதா நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் 14.1 section rates. Okay, we have to discuss some examples. Inshallah, with these examples we can learn how do we calculate the rates or assessment tax of a house or a building. Okay students, we have the first example here, a house of assessed annual value. We learn about what is the assessed value. They fixed or they create an amount for a house for a building. For that amount only we have to pay the taxes. So a house is assessed as 36,000 rupees. The amount is 36,000 rupees. For this 36,000 rupees we have to pay a tax. Okay, is charged annual rates of 4%. So the rate percentage is 4%. Calculate the rates that have to be paid for a quarter. So 4% of 36,000 is annual rates. We have to calculate the quarter. So 1/4 of the annual. Okay. So we have 2 styles. From grade 9 we studied 2 styles.
we have to discuss the two style now. Okay, method 1. So we have to calculate the 4% of the tax first. So annual rates. So 36,000 into 4 over 100. So 4% of 36,000, we have to calculate the 4%. What is the 4%? So if you simplify it, 4 into 6, 24, 2 balance 12,440. So the annual rates is 1,440. So what they asking? The quarterly payment. So you have to divide into 4 portion. One of the 4 portion is quarter. So the quarterly rates. So 1,440 1/4. Okay. So if we divide by 4, 14 divided by 4, that is 3 times. The remaining is 224, that is 6 times, 360 rupees. So that's our style. So they asked to calculate the quarterly tax rates of a house. First we can find the annual rates, then we find the 1/4 of the annual, because the quarter they asking 360 rupees. Okay students, we have the second example here. The annual value of a house is assessed as rupees 240,000. The assessed value is 240,000. The local authority charges an assessment tax. We know that the previous syllabus name called as assessment tax of 30% annually. Calculate the annual rate. So calculate the yearly tax. So 240,000 into 30%. So what is the 30% of 240,000? So if you simplify it, 1, 2, 3, 3 zeros there, and 24 into 3, that is 72,000. So the amount is 72,000 annually. So the second part they are asking, find the rates paid for a quarter. So quarter is 1/4 of the 72,000, or you have to divide the 72,000 by 4. So 7 one time, that is 3 remaining, 32 8 times. So 18,000 rupees is quarterly payment rates paid for that house. Okay students, I have a question for you to do and practice how to find the rates. 6% annual rates charged by a urban council for a factory of annual assessed value rupees 125,000. Calculate the rates for a quarter. So try this question and try to understand what is rates and how to calculate the rates. Students, we have the third example here. The assessed annual value of a shop is 46,000. The annual value is given. The quarterly rates payable on this property is 575. Here they gave the quarterly rates. Using these quarterly rates, we can easily find one thing. What is that thing? We can find the annual rates charged for this 46,000. 575, the 4 times is the annual rates. Okay. Calculate the rates percentage charged by the urban council. Okay. In here, reversely, they ask the percentage. So recall what you studied on grade 9. How do we calculate profit percentage or loss percentage? The same idea, same proportion. Using that proportion, we can easily find the rates.
percentage of the rates. Okay, the assessed value is there. For an assessed value, they claim a percentage called as X. That percentage is annual value. The annual value divided by 4, and we can gain the quarterly value. So that's we studied in the earlier 2 examples. In here, they gave the quarterly rates. So if you multiply the quarterly rates by 4, you can gain annual value. Okay, using the annual value and assessed value, you can find the percentage. Recall the profit percentage. What do you need for the profit percentage? In denominator, you need the cost. In numerator, you need the profit, and multiply by 100. So the same proportion we can use to find the percentage here. So in here we need the rate percentage. So for that you have to calculate, or you have to find the assessed value. Assessed value is given. The assessed value in the denominator. Okay. So what is the rate for the assessed value? You should find the annual value. So annual rates, not annual value, annual rates. Annual rates on the numerator, and with the percentage 100. So using this same proportion, we can find the rate percentage. So the first thing we have to find from the quarterly text, we have to find the annual rates, annual text. So we'll go to the answer. So first we have to find annual rates. So how do we calculate the annual rates? Quarterly is divided by 4 times, that's the annual rate. So in reverse we can multiply 575 into 4. So 22 balance, 28, 230, 3 balance, 20, and 3, 23. So 2,300 rupees is the annual rates. So 2,300 rupees is claimed from 46,000. So what is the percentage? From 46,000 they claim annual rates 2,300. So 46,000 ku 2,300 illa 100 percentage ku enna naanga padichirukkom. So the rate percentage. So the 46,000 and the amount annual value, and the annual value ku claim pandrathu 2,300. Okay, 46,000 ku 2,300. 46,000 2,300 அது percentageல சொன்னா அதுக்கு பேர் தான் rate percentage. So into 100. Okay, if you simplify it, you can easily gain the percentage. So reverse la ஒரு question கேட்டிருக்காங்க. 0 0 0 0. So there is 1 0 1 0. 46 23. That is 2 times. 23 1 time the 10. 23 2 times. Okay, so 2 times 1 5. The rate is 5%. Okay, so basic proportion போடுறதை நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா 46,000 க்கு எவ்வளோ annual rate, அந்த annual rate percentage சொன்னா சரி. So 46,000 க்கு என்ன annual rate ன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம், அதை 100% ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா percentage வரப்போகுது. So 5%. So last example under the rates. The fourth one, annual rates of 4% is charged for a house which pays 290 as a quarterly rates. So we have given the quarterly rates and the rate percentage. Find the assessed annual value of this house. So the rate is charged like this. Assessed value, they fix the value and they claim a percentage for that assessed value, that is
your annual rates. That rates can be paid quarterly. That is divided by 4. So in this question they gave the quarterly rates. So using these quarterly rates you can find the annual rate. Okay, they ask the assessed value of the house. So if you find the annual rates, the percentage 4% is the annual rate, 100% is the assessed value. Okay, we'll calculate the annual value. So first we should find the annual rates. So the annual rates is 290 into 4. That is 0, 36, 3 balance, 8 into 3, 11. So 1160 is the annual rate. Okay. From a assessed value, X rupees. From a assessed value, a 4% is charged. Okay. So X into 4%, 400 is 1160. Is that correct? In the earlier first two examples, we find the annual rates as like this. If the assessed value is X rupees, 4% of the X is annual rates. Now we find the annual rates. We should find the annual assessed value. So 4% of a particular amount is 1160. Assessed value is 100%. If 4% is 1000 something, find the 100%. If you make the proportion, it will give the X. Okay, X equal 1160 into 100 over 4. Okay, we can write that proportion without X like this. The 4% of the tax is 1160. 4% of the tax is 1160. So assessed value is 100%. Okay, so what is the 100%? So if you get together the percentages, if 4% claims as a tax, 100 is the full. So what about 160? Or you can use this formula. Okay, use this proportion, you can find the assessed value. So the assessed value, if you simplify it, we can simplify 1060. No, 1060 is 290. So 4 times 1, 4 times 2, 90. 11, 2 times 8. So 3 balance, 36, 9. So 29,000 is the assessed value. Now you can do the exercise 14.1. Exercise 14.1. First 5 questions, 1 to 5. Exercise 14.1, first 5 questions is under this category, rates. You can do the 5 questions inshallah.